Solltest du zu Hause Bananen haben, die überreif sind, so wie bei mir jetzt der Fall, dann hast du zwei Möglichkeiten, was du daraus machen kannst. Die erste Möglichkeit ist, dass du einen Bananensmoothie daraus machst. Die zweite Möglichkeit ist, dass du so wie bei mir jetzt der Fall ein Bananenbrot mit Matcha machen kannst. Sieht zwar nicht wirklich aus wie Matcha, aber glaub mir, da ist Matcha drin. Wie das Ganze genau angefertigt wird und welche Schritte dafür notwendig sind, um das Ganze anzufertigen, zeige ich jetzt in diesem Video wie immer Schritt für Schritt.